Now we talk about general anxiety disorder. Definition is characterized by a persistent and excessive worry about a number of different things. People with generalized anxiety disorder may anticipate disasters and may be overly concerned about money, health, family, work and other issues. لذلك يشوف مريض اللي يعاني من حالات القلق يشوف هنا يتوقع هناك فد أمور تكون غير طبيعية أو مهددة لحياته لعائلته للعمل ماله، وشوف ذلك اهتماماته تكون بمختلف الأمور. Individuals with general anxiety disorder find it difficult to control their worry، ولذلك يشوفه هو غير قادر على السيطرة على هذا القلق. They may worry more than seems warranted about actual events or may expect the worst even when there is no apparent reason for concern. ولذلك شوفوا يتوقع الأسوأ حتى إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. General anxiety disorder نفس type of anxiety عندنا general anxiety disorder، الأجوروفوبيا وهو الخوف من الأماكن المكشوفة، البانيك disorder، separated anxiety disorder وهذا دائما يكون عند الأطفال يطلق عليه بقلق الفراق، and social anxiety أو ما يطلق عليه بالرهاب الاجتماعي. Psychological signs and symptoms. First, persistent worry or anxiety about a number of areas that are out of proportion to the impact of the event. وذاك شوفوا القلق ماله يكون أكثر مما يحتاج الموقف. Overthinking a plan and solution to all possible worst case outcome. Perceiving situation and event as threatening even when they aren't. ولذلك هو يتوقع هناك تهديدات حتى إذا كان الموقف لا يستدعي ذلك. Difficult handling uncertainty, indecisiveness and fear of making the wrong decisions، ولذلك شوفه هو متردد بأن قد يتخذ قرارات خاطئة. Inability to set aside or let go of the worry، ولذلك هو لا يستطيع ترك أو عدم القدرة لترك هذا القلق. Inability to relax، feeling restless، هو دائما فقدان القدرة على الارتخاء ودائما نشوفه في حالة عدم الاستقرار. Difficult concentrating or the feeling that his mind is going blank، ولذلك شوفوا طبعا أيضا يفقد قدرته على التركيز ودائما يشعر بأن ذهنه تقريبا فارغ من أي معلومة. وخاصة هاي طبعا حالات القلق إذا زادت خاصة بالامتحانات ودخلت إلى حالة القلق المرضي يشوف البرفورمانس regarding the academic record يكون poor. Sign and symptoms of anxiety يعني هنا بملخص بسيط: excessive worry, inability irritability, sleep disturbance, poor concentrations, restless, muscle tension and fatigue. Regarding the physical symptoms of anxiety: pounding of the heart, sweating, stomach upsets or dizziness, frequent urinations or diarrhea, shortness of breath, tremulous and twitching, muscle tension, headache, fatigue and insomnia. Regarding the epidemiology of the general anxiety disorders: general anxiety disorder, common psychological disorder that typically has an early age of onset, chronic course and high degree of comorbidity, especially with other type of anxiety and mood disorder, and especially also the depression. The lifetime of prevalence of generalized anxiety disorder estimated about 5%,
and the current prevalence to be about 2 to 3%. Causes of general anxiety disorder. As with many mental condition, the cause of the general anxiety disorder likely arise from a complex interactions of the biological and environmental factor. First, different in brain chemistry and functions, genetics, different in the way threats are perceived, and development and personality. This is as we know from the previous lectures, this is the limbic systems، واحنا قلنا بأن هذا الجهاز هو المسؤول عن الاضطرابات العاطفية بصورة عامة. هذا السلايد يمكن شوية مهم حتى نقدر نفهم what happened in the general anxiety. لو نلاحظ هنا عندنا stress and low blood glucose راح يؤدي لنا إلى إفراز الكورتيكوتروفيك هرمون from the hypothalamus، and this يؤدي طبعا هذا إلى إفراز الأدرينوكورتيكوتروفيك هرمون من البيتيوتري، وهذا بدوره طبعا راح يكون مؤثر على الأدرينال كورتكس والأدرينال ميدولا، ويؤدي طبعا إلى إفراز الكورتيزول and the أدرينالين، وهذا بدوره طبعا يأثر to increase the fat and the protein breakdown, increase the blood glucose, and also an anti-inflammatory effect. وهنا طبعا الكورتيزون لما ينفرز راح يكون عنده feedback mechanism to suppress the secretions of corticotrophic hormone، لكن هذا طبعا إفرازه يكون أكثر بحالة ستريس، واللي هو دائما مريض الجنرال انكزايتي ديس اوردر يكون معرض لإفراز الكورتيكوتروفيك هرمونز، وتكون الكونسيكونسز اللي شرحناها. هنا عندنا الادرينال كورتكس لو نلاحظ بها 3 layers. first layers اللي هي الزونا جلوميريولوزا، وهاي مسؤولة عن إفراز الألدوستيرون، وأيضا هذا مسؤول عن regulations of the blood pressures and the electrolytes. بالنسبة للزونا فاسيكولاتا أيضا مسؤولة عن إفراز الكورتيزون، وهذا مسؤول عن الاميون سيستم. كذلك بالنسبة للزونا ريتيكولاريس هذه مسؤولة عن إفراز الأندروجين واللي يذهب للجوناد، وبذلك يكون بالجونادال هرمونز. الميدولا هذه مسؤولة عن إفراز الأدرينالين، وهو طبعا اللي يهيئنا لحالة الستريس والإميرجنسي لما ما يتعرض الجسم إلى حالة من الإميرجنسي situation. الميديكال causes of anxiety symptoms عندنا first of all الهايبرثايرويدزم، الهارت disease, الأسمة, diabetes, drug or alcohol withdrawal, and also certain medication. كل هاي قد تكون causes of anxiety symptoms. Complication of the general anxiety disorder, it can impair your ability to perform tasks quickly and efficiently because you are trouble concentrating بحكم ضعف التركيز بسبب Generalized anxiety disorder. لذلك نشوف هو إنجازه لكثير من الأمور أو المتطلبات يكون very poor. Take your time and focus from other activities، ولذلك نشوف إن أنا ذهنه يكون تركيز ماله لأمور أخرى، وذلك تشتت انتباهه خلينا نقول المهمة اللي هو يريد ينجزها. Increase your risk of depression، وذاك يكون معرض إلى الاكتئاب. Generalized anxiety disorder also other physical complications especially the digestive systems. نشوف هنا المريض أكثر عرضة للirritable bowel syndrome, ulcers, headache and migraine, chronic pain,
sleep problem and insomnia and heart health issue. ولذلك نشوف مريض الجنرال anxiety disorder بسبب هذه السوماتيك complications he consult the physicians، وعلى ضوءها قد يدخل إلى في السلسلة من الانفستيجيشنز اللي هي بحد ذاتها راح تزيد حالة الانكزايتي. التريتمنت المين لاين اوف تريتمنت هي السايكوثيرابي اند الميديكيشن. السايكوثيرابي mainly the cognitive behavioral therapy واللي تتمحور to focus on teaching the patient and specific skills، يعني تعلمه فد مهارات جديدة to directly manage his worry and help the patient gradually return to the activities he avoid because of the anxiety. يعني بالضبط يدخل بسلسلة من الجلسات العلاجية النفسية حتى تقدر تقوي حالته النفسية للتعامل مع النشاطات اللي هو كان يخاف منها، وتبدي عاد تقل عنده الانكزايتي gradually. Through this process, your symptoms improve as you build on your initial success. ولذلك شوف يبدي بناء النجاح لتجاوز هذه المعوقات بالتدريج. بالنسبة للميديكيشن بالتوب اوف ذا ليست عندنا الانتي ديبريسنت especially the serotonin reuptake inhibitor اللي اختصارها ال SSRI أو the serotonin norepinephrine reuptake inhibitor اللي هي ال SNRI. This both two classes تعتبر the first line of treatment، وأمثلة لهذه الأدوية هي الأسيتالوبرام، الدولوكستين، فيلافاكسين and the paroxetine. Also عندنا البوسبيرون as anti-anxiety ويستخدم with most antidepressants to help your patient. البنزودازepine هنا be careful to use it, limited circumstances, used only for relief and acute anxiety and for a short time. Why? Because this medication إذا تنطي لفترة طويلة قد تدخل بحالة الdependency أو habit forming. And also it is not good choice to give this medication to patients with problem with alcohol or drug abuse. البيتا blocker other line of treatment help in the treatment of the physical symptoms especially يعني اللي خاصة اللي يعانون من rapid heart rates and shaking، فلذلك هنا نقدر نستعملها لعلاج physical sign or aspects of anxiety. عندنا هنا البروبرانولول اللي هو طبعا قلنا يفيدنا بحالة physical symptoms like the tachycardia, sweating and general tension. يمكن نقدر ننطيه to help symptoms of what we call the stage fright or the public speaking fear، يعني دول اللي يعانون بعض الصعوبات بالتكلم أمام الجمهور أو التكلم أمام مجموعة من الناس، وأيضا هذا يدخل ضمن what we call the social phobia. البروكنوسيس بالنسبة للجنرال anxiety disorder لازم نفهم بأن هي chronic non-remitting and relapsing disorder that generally require long-term treatment. After an acute trial or pharmacotherapy over 6 to 8 weeks, it needed for effective treatment should be continue for about 6 to 12 months. Patient should be monitored throughout this period to ensure continued benefit. A trial of tapering of his medication إذا أكو improvement and also be made at that time with treatment resistant if relapse occur. العفو with treatment restated، يعني نقدر نعيد
العلاج إذا شعرنا بأن أكو هناك فد relapse. Several medication shown to be effective for a short-term treatment have also shown to be effective for relapse prevention. And thank you.